do this is they would latch onto the antennae and lay. হ্যালো বেলাল, শোনা যায়? স্ক্রিনশট দেন হ্যাঁ, ভাই, একটু তাড়াতাড়ি মেন মার্কেট দিকে আপনি থাকলেন। আমি আমার একটু আজকের দিনটা ও আচ্ছা, কি করা আজকের যায়? দিন তুই ব্যস্ত? আমার তো ছিল মানে মেন মার্কেটটা দেখবো আর কি। ও আচ্ছা, তোর কোনো কাজ আছে মানে পার্সোনাল? আচ্ছা, মানে কয়টা পর্যন্ত? জাস্ট মানে মেন আধা ঘন্টা দেখলাম, আচ্ছা আচ্ছা, মার্কেটের আধা ঘন্টা একটু হ্যাঁ, বেশি। সমস্যা নেই, আমি হচ্ছে ইয়ে করবো রে, এটা নিয়ে আপনি সমস্যা নেই। রেকর্ড দেন, আমি ওকে, আজকে না না করা সমস্যা নেই। ভালো না। হুম হুম, ইটস ওকে। সেটা হচ্ছে আমরা নতুন সপ্তাহে চলে এসেছি। ওকে, আজকে হচ্ছে 23 তারিখ, 23শে অক্টোবর। আজকে 9টা 45-এ, আজকে 9টা 45-এ কিছু একটা হবে, মানে মার্কেট ওপেনের 15 মিনিট পরে। আমাদের টেক্সাসে 8টা 45, বাট জি নিউ ইয়র্কে 9টা 45, মানে মার্কেট ওপেন হয় এখন বাজে কত, 8টা 13। জি সো 8টা 45-এ হবে, মানে 1 ঘন্টা টাইম জোনের পার্থক্য আছে। সো কিছু একটা, সো প্রথম 15 মিনিট কিছু একটা করা যাবে না, কেউ একজন মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট, খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট না, ইয়ে না। আর 10টা 15-তে আরেকটা জিনিস আছে, আমি অন্য একটা ইয়েতে দেখছি, যারা ফেডারেল রিজার্ভ তারা হচ্ছে ইয়ে করবে 10টা 15-তে। এই সপ্তাহে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট নিউজ আসবে হচ্ছে এই দিন, বৃহস্পতিবার। এই অনেকগুলা, দুইটা ইম্পর্টেন্ট নিউজ আসছে, জিডিপি আসতেছে, ট্রান্সপোর্টেশন আসতেছে, এইটা আসতেছে। ঠিক জি আছে, সো 9টা 45 পর্যন্ত মোটামুটি কোনো ট্রেড তো নেব না, কারণ অ্যাটলিস্ট কী হবে বলা যাচ্ছে না এই পর্যন্ত। আর আজকে মোটামুটি সব মার্কেটই আপ, মার্কেট একদম হাইয়েস্ট লেভেলে ওঠানামা করছে। সো মার্কেট এই জায়গা থেকে নিচে পড়তেই পারছে না, নিচে পড়তেই পারছে না। সো একটাই ওয়ে আছে, মানে নিচের দিকে না যাইতে পারলে মার্কেট উপরের দিকে যাবে। যতই মার্কেট টাইমে মার্কেট নিচের দিকে আসুক, পরে পুল ব্যাক করে উপরে চলে যাচ্ছে, পুল ব্যাক করে উপরে চলে যাচ্ছে। সো মার্কেট উপরের দিকেই যাবে মোটামুটি মনে হচ্ছে। ওকে, ফেড এক্সপোর্ট দিছে বেশ ভালো আকারে দাম। ফেডেক্স কর্পোরেশন 15.এত%। সো ফেডেক্সের মনে হয় আর্নিং টার্নিং মিস হয়েছে। ওকে, ওকে, আমরা সামনের দিকে দেখি। মার্কেট দেখবো, মার্কেট আগে হচ্ছে ডেইলি চার্ট দেখে আসি। এটা হচ্ছে ডেইলি চার্ট মার্কেটে। আমি যদি সব পেন্টিং ডিলিট করে দিই, ওকে, এটা হচ্ছে ডেইলি চার্ট, প্রত্যেক দিন কি হচ্ছে। সো মার্কেট হাইয়েস্ট দামে পৌঁছাইছে অ্যারাউন্ড 57-90 ডলার, 57-90, এই যে এই জায়গায় 57-99-97, এই জায়গায় মার্কেট হাইয়েস্টে পৌঁছাইছে 2-3 দিন আগে, কালকের আগের দিন পৌঁছাইছে। এটা হচ্ছে ডেইলি চার্ট, প্রত্যেক দিনের, জি একদিনে কতটুকু কতটুকু। এই দিন পুরো 58 ডলারে গেছে, তারপরে মার্কেট নিচে এসছে, আবার উপরে গেছে। হ্যাঁ, ডেইলি চার্টে প্রত্যেক দিন। এবার 4 ঘন্টায় কি হচ্ছে আমরা একটু দেখে আসি। 4 আওয়ার চার্ট,
4 আওয়ার চার্ট এটা 4 ঘন্টার চার্ট যদি দেখা যায় 4 ঘন্টার চার্ট দেখলে যেটা বোঝা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে অনেক দিন ধরে মার্কেট চলছে। মার্কেট এই যে এই জায়গা যেটা 5790 আগে একবার পৌঁছাইছিল অলমোস্ট এই জায়গায়, সেখান থেকে ভেঙে নিচে চলে এসছে, একবার নিচে এসছে নিচে এসছে নিচে এসছে নিচে এই জায়গায় এসছে, এসে আবার ফের উপরে উঠছে, উপরে উঠে আবার এখানে একটা বড় একটা পুল ব্যাক হয়েছে, তারপর আবার ছোট একটা পুল ব্যাক হয়েছে, হয়ে আবার ফের ওখানে যাচ্ছে। সো এইবার সম্ভাবনা সেকেন্ড টাইম যেহেতু যাচ্ছে, এবার যদি ভেঙে না আসতে পারে তাহলে এখান থেকে ফুড়ে উপরের দিকে বেশ কিছু দূর যাবে। মার্কেট যদি আরও বড় লং টার্মে দেখিস, মার্কেটে যে এই জায়গা থেকে উঠে আসছে, এরকম উঠছে, এরকম ডাউন, এরকম এরকম আপ, ফের উঠছে উপর পর্যন্ত উঠছে, আবার ডাউন, আবার আপ। দেখে এখানে দেখো এই মার্কেট হচ্ছে ফার্স্ট টাইম এখানে আসছিল, নিচে আসছে এক্স্যাক্টলি এখানে ধর এরকম এরকম করে নিচে আসছে, সেকেন্ড টাইম আবার উপরে গেছিলো, সেকেন্ড টাইম আবার উপরে গেল, গিয়ে আবার নিচে পুল ব্যাক হইলো, এক্স্যাক্টলি সেই জিনিস, সেকেন্ড টাইম আবার উপরে গেল, পুল ব্যাক হইলো, পুল ব্যাক হয়ে পরের বার এখানে গেল, এই জায়গায় দেখা একটু স্ট্রাগল হচ্ছে উপরে যাওয়ার জন্য, খেয়াল করছিস, স্ট্রাগল তারপর উপরে চলে গেল, এক্স্যাক্টলি এই প্যাটার্নই হয় মার্কেটে। সো এই যে এক্স্যাক্টলি আবার উপরে গিয়ে এই যে নিচে নামা, এই যে উপরে সেকেন্ড টাইম উপরে গিয়ে নিচে নামছে, নেমে আবার স্ট্রাগল হচ্ছে, ওই উপরে যাবে। স্টক মার্কেট সবসময় উপরে যাবে, মানে ইন দ্য লং রান মার্কেট কখনো নিচের দিকে আসবে না, মার্কেট অলওয়েজ উপরের দিকে আসবে, মানে বড় সময়ের ব্যবধান 1 বছর 2 বছর। হ্যাঁ, আমরা সাময়িক সময়ে ইয়ে করতেছি, সো আমাদেরকে মার্কেট কোন দিকে যাচ্ছে এটাতে ধারণা রেখে সেই দিকে ট্রেড করতে। তোকে একটা বড় বিগার পিকচার বোঝালাম, বিগার পিকচার বুঝছিস? এটা অনেক প্রায় 4-5-6 মাসের একটা চার্ট। হ্যাঁ, 4 ঘন্টা আমি এত ছোট করে ফেলাইছি, 4-5-6 মাস, এই এই যে একদম পুরো 4 মাসের টাইম, নিচের দিকে টাইম লেখা আছে, দেখে যে 4-1 এত, এখন কত চলে, 9 চলে, মানে 5 মাস, 5-6 মাস আগে কাহিনি। সো মার্কেট অনেক সময় এইভাবে এইভাবে ব্রেক করে। 4 ঘন্টার চার্টে আমরা দেখছি আমরা একদম পুরা উপরের ইয়েতে অবস্থান করছি। আমরা যদি একটু জুম ইন করি, জুম ইন বুঝতেছিস তো, এই যে এক এক দিনে যাচ্ছি, জুম ইন করে, জুম ইন করলাম, জুম ইন করলাম, জুম ইন করলে এটা আসলে 4 আওয়ারের থেকে 1 ঘন্টার চার্টে যাওয়া ভালো। 1 ঘন্টার চার্টে যাচ্ছে 1 আওয়ারের চার্ট, জুম ইন করলাম, জুম ইন করলে 1 আওয়ারের চার্টে যেটা দেখতেছি, এইটা হচ্ছে বৃহস্পতিবার কত, আর এটা শুক্রবার, শুক্রবারে ওপেন হয়েছে এই জায়গায়, ক্লোজ হয়েছে অ্যারাউন্ড এই জায়গায়, মার্কেট হাইয়েস্ট উঠছিল এত দূর, আর এত দূর নিচে গেছিল। সো আমি যদি লাইন টানি, শুক্রবারের হিসাব করি, কন্ট্রোল এ, শুক্রবারে হাইয়েস্ট গেছে, কন্ট্রোল এইচ, হরাইজন্টাল লাইন, শুক্রবারে হাইয়েস্ট গেছে এইটা, লোয়েস্ট আসছে, মানে হাইয়েস্ট আর লোয়েস্ট পয়েন্ট সবসময় খুব ইম্পর্টেন্ট মার্কেটে, আগের দিনের লোয়েস্ট পয়েন্ট এটা। মার্কেট ক্লোজ হয়েছে কোন জায়গায়, মার্কেট ক্লোজ হয়েছে অ্যারাউন্ড এই জায়গায়, এই জায়গায়, মার্কেট ক্লোজ হয়েছে অ্যারাউন্ড এই জায়গায়। দেখ এর আগের দিন মার্কেট বেশ উঁচু পর্যন্ত উঠছে, একদম হাইয়েস্ট পয়েন্ট হিট করছে মার্কেট আগের দিন, খেয়াল করছিস, মার্কেট আগের দিন হাইয়েস্ট পয়েন্ট হিট করছে, খেয়াল করা যাচ্ছে, 97 আগের দিন হাইয়েস্ট পয়েন্ট হিট করছে মার্কেট। আর আজকে কোথায় ওপেন হচ্ছে দেখ, শুক্রবার, আর এটা বৃহস্পতিবার, বৃহস্পতিবার হাইয়েস্ট ছিল এত, বৃহস্পতিবারের লোয়েস্ট ছিল এত, বা এটা একটা ভালো সাপোর্ট, তার আগের দিনেরও সাপোর্ট এইটা, ঠিক আছে, 5670 আগের দিনে যাবে, কমান্ড এইস, না কন্ট্রোল এইস, হরাইজন্টাল লাইন, ঠিক আছে, ওকে। যদি আমি ছোট করি, এটা একটা ভালো সাপোর্ট, এই যে এই জায়গাটা একটা ভালো সাপোর্ট, খেয়াল করে এই জায়গায় টাচ করছে, এই জায়গায় টাচ করছে, এই জায়গাতেও হ্যাসেল হয়েছে, এটা একটা ভালো সাপোর্ট। এখন
মার্কেটটা যদি বোঝার ট্রাই করি আমরা, এখানে মার্কেট আজকে ওপেন হচ্ছে কোথায়? এটা কি গ্যাপ আপ? আগের দিন যে পর্যন্ত প্রাইস গেছে, এই পর্যন্ত প্রাইস গেছে আগের দিন হাইয়েস্ট, এই যে ছোট্ট চিকন যে সুর দেখছিস, এই পর্যন্ত। জি আমরা জি যদি এখন 15 মিনিটে যাই তাহলে আরো ভালো বুঝবি, 15 মিনিটে গেলে মার্কেট আরো ভালো বোঝা যাবে। কন্ট্রোল এ, এই যে আরো ভালো বোঝা যাচ্ছে। আগের দিন মার্কেটে এই যে এই জায়গা পর্যন্ত গেছে, আজকে ওপেন হচ্ছে আগের দিনের রেঞ্জের ভিতরেই ওপেন হচ্ছে মার্কেট, তাই না? মার্কেট আগের দিনের রেঞ্জের ভিতরেই ওপেন হচ্ছে। এমন না যে অনেক গ্যাপ আপ হয়ে উপরে গিয়ে ওপেন হচ্ছে। আগের দিনের রেঞ্জ খুব ভালো মেটার করে। আগের দিনের উপরে গিয়ে রেঞ্জ করছেন, গ্যাপ হয়ে আপ পেয়ে গেছে কিনা, গ্যাপ ডাউন হয়ে গেছে, মানে এই যে রেঞ্জ, নিচের রেঞ্জ ছাড়াই নিচে ওপেন হয়েছে কিনা, তখন কি করে মার্কেট উপরে দেখতে আসে। আবার অনেক সময় এই জায়গায় হোল্ড করে নিচে চলে যায়, বেশিরভাগ টাইম বোঝা যায়। এই রেঞ্জটা এই জন্য জরুরি, আগের দিন হাইয়েস্ট কত গেছে, লোয়েস্ট কত গেছে, এই যে রেঞ্জটা খুব জরুরি। আমরা আজকে তেমন কোনো ইন্টারেস্টিং কিছু নাই, রেঞ্জের ভিতরেই ওপেন হচ্ছি। নতুন সপ্তাহ উপরের দিকে ভাঙার দিকে যাবে। সো আমাদের আজকে কোয়াইট পসিবিলিটিস আছে হচ্ছে মার্কেট এই জায়গায় চপ অ্যারাউন্ড করতে পারে, করে নিচে টেস্ট করতে পারে, করে উপরে যাইতে পারে। আবার সকালে ওপেন হওয়ার পরেই, মানে পরের সপ্তাহেও যেহেতু হোল্ড করছে, সবাই দেখছে দাম বাড়বে, এই জায়গায় কিছুক্ষণ চপ অ্যারাউন্ড করে এই যে হাইয়েস্ট পয়েন্টে যাই টেস্ট করতে পারে। এটা হচ্ছে একটা জোন, ঠিক আছে? মানে এই জোন পর্যন্ত গিয়ে এখানে গিয়ে দেখতে পারে যে আমি এটা ভাঙতে পারি কি পারতেছি না, ঠিক আছে? জি আবার এখানে চপ অ্যারাউন্ড করে নিচে বটম টেস্ট করে উপরে যাইতে পারে, বা এখানে চপ অ্যারাউন্ড করতে 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 নিচে কয়েকবার নামানোর চেষ্টা করতে 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 ফেড আপ হয়ে উপরে যাইতে পারে। আবার উপরে যাওয়ার কয়েকবার চেষ্টা করতে পারে, যে এই লেভেল ওভারনাইট সেশন, এটা তো ওভারনাইট সেশন রাত্রের, এই সেশন দেখা যাচ্ছে ভাঙতে পারলো না, এই যে 75-82। এখন ভালো একটা জোন আছে, আমরা যদি আজকে প্রাইস এই যে 77-57-30 অথবা 57-20 এই রেঞ্জটা ধরে রাখতে পারে, ঠিক আছে? এই রেঞ্জটা যদি ধরে রাখতে পারে মার্কেট, জি তাহলে মার্কেট উপরের দিকে যাবে, এই রেঞ্জ যদি হোল্ড করতে পারে, ঠিক আছে? এই রেঞ্জ যদি হোল্ড করতে পারে, হ্যাঁ, ফার্স্ট রেজিস্ট্যান্স হবে 5440, এই যে 40-35-এর কাছে, এই রেঞ্জ যদি হোল্ড করতে পারে বেশ কিছুক্ষণ, হোল্ড মানে কি ওই জায়গায় থাকা, হোল্ড ইট ধরে থাকতে পারে, বুঝতে পারছিস? তাহলে মার্কেট যাবে উপরের দিকে। আর যদি এই রেঞ্জ ভেঙে যায় তাহলে নিচের দিকে যাবে। উপরের দিকের সিমিলারলি উপরের দিকে যদি মার্কেট এই যে এই রেঞ্জে গিয়ে মোটামুটি এই যে যে রেঞ্জটা আঁকলাম এখানে, হ্যাঁ, 57 সামথিং, এই রেঞ্জে গিয়ে হোল্ড করতে পারে, হোল্ড করতেছে এই রেঞ্জের উপরে ভেঙে হালকা উপরে গিয়ে নিচে রিটেস্ট করতে এসে হোল্ড করলো, তাহলে মার্কেট উপরে যাবে। আর এই রেঞ্জ মানে এই রেঞ্জের ভিতরেই যদি থাকে মার্কেট, এই দুই রেঞ্জের ভিতরে, তাহলে মার্কেট মানুষ বুঝবে কি মার্কেট এখনো বুলিশ আছে। মার্কেট এখনো বুলিশ মানে এখনো উপরের দিকে যাওয়ার পসিবিলিটিস আছে। মার্কেট কখন নিচের দিকে যাবে? মার্কেট এইটা এইটা যদি ভেঙে যায়, হ্যাঁ, এই নিচের এইটা যদি ভেঙে এরকম নিচে টেস্ট করতে আসলো, ঠিক আছে, এরকম টেস্ট জি করতে এসে আবার উপরে এখানে হিট করে আবার নিচে ভাঙা শুরু করলো, তখন গিয়ে মার্কেটে মনে হবে যে না, মার্কেটের এই যে এই রেঞ্জ 2720 যেটাকে বলা হয়, আরেকটু নিচে এই যে এই তিনটা মাথা টাচ করতেছে, খেয়াল করছিস? এই যে তিনটা জি মাথা টাচ করছে, এই যে তিনটা মাথা, এই যে জি 57 আছে 57-20, 57-20 যদি ভাঙতে পারে, এখানে দেখ অনেক দিন খেলা করছে, এই এই বাড়ি 57-20, আরেকটা জোন 57-20 যদি ভেঙে যায় তাইলে জি মোটামুটি মার্কেট হচ্ছে করতে পারবে না। 57-20 এটা যদি ভেঙে নিচে এসে দাঁড়ায় থাকতে পারে তাহলে মার্কেট হচ্ছে নিচের দিকে যাবে, 57-20 আরেকটা রেঞ্জ। সো মার্কেট আজকে লিটারালি দেখা ছাড়া তেমন একটা ওয়ে নাই, দেখে যদি প্রাইস অ্যাকশন বোঝা যায় তখন ট্রেড নেবো, আদারওয়াইজ ট্রেড নেওয়ার ওয়ে নাই। কারণ হচ্ছে আজকে 9:45 একটা নিউজ আসবে, মানে এখন বাজে কত, এখন বাজে হচ্ছে 8:26, 20 মিনিট পরে আসবে। সো ওই 20 মিনিট তো নেওয়াই যাবে না, 10:15-তে আর একজন কথা বলবে, সো ওইটাতেও হয়তো করতে হবে। সো এর ভিতরে যদি অপরচুনিটি দেখি, এই উইন্ডোর ভিতরে শর্ট অপরচুনিটি বা কিছু, ওই টাইমে জাস্ট নেওয়া যাবে, আদারওয়াইজ হচ্ছে মার্কেটে ট্রেড নেওয়া যাবে না। বাট মোস্ট অফ দ্য টাইম মার্কেটের সিচুয়েশন দেখবো কী হয়, বুলিশ থাকে কি বেয়ারিশ থাকে, ঠিক আছে? সো তাইলে
দেখি কি অবস্থা হয় মার্কেটে। ওপেন হোক। আচ্ছা 1 আওয়ারের চার্টে আছি, আমরা 1 মিনিটের চার্টে চলে যাই। $72 কাছাকাছি এখন প্রাইস। $45 পর্যন্ত না আমার একটা ইয়ে আছে, দেখা যাক নিচের দিকে। এই যে এখানে দেখলে বুঝবি, মানে ছোট ছোট রেজিস্ট্যান্স জোন 70, 65, তারপরে এইটা। তোর মাল্টিপল মনিটর কাজ করে ভালো? পাশে কানেক্টরটা খুঁজে পাচ্ছি না, কোথায় যে আছে। দুইটা কাজ করে, কিন্তু কানেক্টরটা তুই হচ্ছে কোথায় এখন এখন? তো শুধু হচ্ছে ল্যাপটপের মনিটরে দেখা লাগে। জি, কানেক্টরটা খুঁজে দেখিস কই আছে, আর না হলে অর্ডার দিস দারাজ থেকে একটা, ওই টাইপের জিনিসটা কিনতে পাওয়া যাওয়ার কথা দেশে। আজকে ঠিক আছে। মার্কেটকে ফর্ম হইতে দিতে হবে, পেশেন্স রাখতে হবে। জাস্ট হচ্ছে আমাকে জানাস কখন চলে যাওয়া লাগে, তখন হচ্ছে জমিয়ে কেটে দিবানে মিটিং। আর তা না হলে আজকে ইয়ে করতে পারিস, তুই যাইতে পারিস চাইলে। হ্যাঁ, আধা ঘন্টা মার্কেটের আধা ঘন্টা অ্যাকশনটা দেখলাম ওকে, অ্যাট লিস্ট। খবরে কি বলে একটু দেখে নি। We're just seconds away from the opening bell on Wall Street. Taking a look at the Dow, the S&P 500, and the NASDAQ futures. We're holding on to green across the board as of right now as we're set for that opening cross here. Let's take a look at the opening bell at the NYSE and the NASDAQ, where you've got two great bell ringers on both sides. You've got at the NYSE, it looks like you have some dignitaries ringing the opening bell. And then additionally, you also have at the NASDAQ the Building the Future Summit. New System Ventures ringing the opening bell there. And just like that, we are off into the races on this, a new trading week. And I believe the last full trading week of September as well here. So a lot to keep close tabs on here. We got some economic data, we got some Fed speak, we've got some earnings, we've got all of it for you here. But first, we had the opening bell. Let's take a look at the S&P 500 as we're taking a look at some gains right now, and we'll put this on a, why don't we put this on a 1 month view just to let you know how things have been faring. And it's been a volatile one, however, we're back in the green, and that's a good thing. The S&P 500 seeing some new record highs last week. We'll see if we can continue to power
to and through and stay in that ballpark as well. The NASDAQ composite, as of right now, you're seeing that hold on to gains. We're above 18,000 to kick off this trading week. And then additionally, taking a look at the Dow Jones Industrial Average, hyper waffling, if you will, trying to figure out its mind, make up its mind this morning, oscillating between gains and losses, the Dow is. But let's take a look at some of the sector activity. As we're taking a look at these 11 S&P 500 sectors, you'll note that we are a little mixed right now. Staples pulling up the caboose. That's down by about 0.2%. However, XLRE, that's your real estate select sector, Spider Fund, well, XLRE, the real estate sector, you're seeing that higher by about 0.9%. More gainers than laggers, and for much more on today's early trade and what's playing out in the tape, let's go to Yahoo Finance's Jared Blickley for a look at what's moving. Hey, Jared. Thank you, Brad. I'm just watching stocks open higher, although the Dow just tipped into the red. Let me put a 2-day view. You can see right there. But the NASDAQ up 0.3%, S&P 500 up 18 basis points, a little bit less. And the Russell 2000, well, this is actually slightly delayed quote. So we don't have that open, or we don't have that quote just yet. But in the pre-market, the Russell 2000 futures were the leader. And they're just coming, they just snapped a 7-day winning streak, I believe, last week. So interesting to see them give a little bit back. And Brad just went over the sector leaders. So I'm going to get to my other leaders. And here we have, look at this. We got chip stocks. We got Chinese stocks, Bitcoin, MESZ4. We also have, looks like it's just a broad swath of bullishness right here. And let me pull up home builders, because we've seen these home builders really just take off lately, thanks to the anticipation and then the fulfillment of lower interest rates. And so that's what's behind that play right there. Let's take a look at Bitcoin as well, because Bitcoin is jumping. And let's see if I can find my crypto screen. There we go. It's up 1% or 87 basis points over the last 24 hours. But you'll notice in this year-to-date chart, it's just been drifting lower for a very long time and kind of been bouncing off the lower end of the channel and then bouncing down from the upper end of the channel. So it's just been doing that. It's been in a holding pattern. But 10 point. not exactly sure my god, 5 মিনিটের চার্ট লাল হচ্ছিল, এখন সবুজ হয়ে গেল। We've seen those What the under a lot heck? of pressure, but not today. We have Xpeng and Neo, so some of those are in the red. So some of those automotive EV tickers looking a little weak, but here's Alibaba up 1.83%. Pinduoduo এই টাইপের মার্কেটে ট্রেড করা যাবে না। 10 পয়েন্টের প্রত্যেকটা মুভ যদি এরকম 10 পয়েন্ট মুভ হয়। Just check out the year to date. Yeah, more bearish than bullish, guys. All right, Jared, thanks so much for breaking that down for us here. Our next guest saying that the post-Fed trade marking a crucial moment for equity market positioning going forward. What sectors should investors be targeting, and is there a rotation underway that's going to last? We want to bring in Peter Garnery. He is Saxo Bank Chief Global Equity Strategist. So, Peter, answer the question for us. We've been talking a lot about this rotation trade. Now the fact that the Fed has cut by 50 basis points, maybe we're going to see small caps and mid caps catch a bid. What do you think? Is there more upside, and what does that upside look like? Yeah, I think we're coming off very high equity index concentration with the Magnificent Seven, etc., and that top of the pile and the S&P 500 controlling the market. I think we are at a tipping point where a trajectory with lower interest rates will lift all boats in the U.S. equity market. So I think we'll begin to see the broader market beginning to outperform relative to the mega caps. So I think we're not afraid of this interest rate trajectory going lower. If we look at the past 20 rate cycles that have been since 1957, you can see that only 3 paths led to a negative return in the subsequent 2 years, and that was the 73 rate cycle, 2000 and 2007. All the other paths led to a positive return, and actually the median path was actually quite positive. So, of course, you need the context, but we think the U.S. recession probability is still low. So we're quite constructive, and we think it's an opportunity for investors to look at, do you have the right components in a cycle where policy rates are slowly drifting lower? You mentioned real estate is having a good day today. I think we will continue to see this rotation into some of the more positive, sensitive sectors to interest rates. Home builders is another one that is doing quite well. You also mentioned consumer discretionary could be one of the areas that people adjust their portfolios to. Why do you think that is, especially if we were to see more potential deterioration economically that would lead the Fed to cut even more? Yeah, so I think that our base case scenario is that the interest rate path that we're seeing right now from the Fed is they're adjusting the level
according to the inflation, not because we're rolling into a recession. So if we get that type of scenario with a soft landing and lower interest rates, that should be positive consumer discretionary. We can see in the US consumption patterns that overall consumption is actually doing okay at the aggregate level, but it's really particularly the big consumer items that are being holding back. And that's obviously tied to interest rates. We see that with the car industry. So that's one of the sectors that we think could come back into favor as we go forward from here. Peter, why do you see the recession risk as very low or still very low at this point? Yeah, so I mean, you can track an economy across a wide range of indicators, and what I've been saying for many years is that we have had a very unusual cycle since the pandemic, and you can pick 10 indicators very quickly that show you that, oh, we're going into a recession. But I can very quickly also show you and find 10 indicators that are showing things are going okay. We really like the high frequency, the weekly series that is really a real-time estimate of where US GDP growth is right now. And the US economy is growing very closely to trend growth, so around 2% GDP. Wages are still looking okay. The labor market has stabilized if you look at the weekly series from Indeed job postings. So we're not really seeing that we're rolling over a cliff here and moving into a recession. I think a lot of what is happening is that the interest rate cycle that played out in 2000 and 2007 is so recent that they are still impacting a lot of investors' judgments about what this rate cycle means. And we think that's misguided if you look at the more longer term perspective. Rate cycles are not negative rate cut cycles, I should say. উপরে হিট করতে পারতেছে না, বুঝছিস? মানে উপরে যাওয়ার যে ইয়েটা মোমেন্টাম এখনো পাচ্ছে না, নিচেও যেতে পারছে না, উপরেও যেতে পারছে না, কাইন্ড অফ চপ জোন, যেটা বললাম, চপ করতেছে যে কোন দিকে যাব। Technology has been one of the sectors that typically tends to be a beneficiary, but it feels like there's already been so much overexuberance in this AI thematic trade. সো এই যে হচ্ছে রেঞ্জ হাইয়েস্ট এইটা, লোয়েস্ট এই 35 এ যাইতে পারে, or at least rhyme with the past despite the run up. কাইন্ড অফ চপ জোনে আছে আমাকে। আরেকটা হচ্ছে 20 এ হচ্ছে আমরা একটা দাগ দিয়েছিলাম। আর এখানেও ইয়ে করতে পারে, বুঝছিস? এই যে এই জায়গাতেও, এই জায়গা থেকে এসেও ঘুরতে পারে, এটাও একটা জোন। মানে এটা হচ্ছে তোর এর আগের দিনের না, এটা রাত্রের একটা জোন, এবং আগের দিনও একবার আসছে মার্কেটে এই জায়গায়। সো এই জায়গাতেও একটু ইয়ে হবে, বুঝছিস? এটাও একটা ইয়ে, মানে আগের দিন আমি জাস্ট দেখলাম আগের দিন জাস্টিফাই করছে কিনা এই জোন। সো আগের দিন এই জায়গায় জাস্টিফাই করছে, সো এইটা একটা জোন হইতে পারে, মানে পরবর্তী। মার্কেট কাইন্ড অফ হচ্ছে এই জায়গাতেই হচ্ছে, এই মার্কেট ওপেন হয়েছে, এই জায়গাতে ওপেন হয়েছে 75 আর 68, 66, 65, এর ভিতরে চপ অ্যারাউন্ড করতেছে। হ্যাঁ, মানে মার্কেট কোনো দিশা পাচ্ছে না এখনো। এত বড় একটা ক্যান্ডেল হয়েছে, খুব উইয়ার্ড লাগতেছে দেখতে। 1 2 3 4 চারটা ক্যান্ডেল মিলে, আর এটা একটা ক্যান্ডেলে, হ্যাঁ মানুষ খুব হেজিটেন্ট এই টাইমে আসলে ট্রেড নিতে হয় না হেজিটেন্ট অবস্থায়। মার্কেট ক্লিয়ার ব্রেক থ্রু করলে, ক্লিয়ারলি পথ দেখতে পাবো যখন, তখন হ্যাঁ ক্লিয়ারলি কোনো একদিকে লোক উইন করবে তখন। One of the most important events in recent memory, not at least because of what the impact will be on geopolitics, depending on who wins the election. But there are different scenarios, and one of the potential negative scenarios, and we will not try to guess too much ahead of the election, but of course our economic outlook for the US will change depending on the outcome. And one আর 45 একটা নিউজ আসবে, 45 এইজন্য মানুষ হেজিটেট করতেছে এখনো, but the Democrats failed 45 এ একটা নিউজ আসবে। In that scenario, you have a gridlock situation, which most likely could lead to a negative fiscal impulse cycle for the U.S. economy in 2025, making it very difficult for the Democrats to really continue with this massive fiscal spending that we're seeing.
If we get into that scenario, then obviously we have to tweak our scenario for the U.S. economy. But let's just take one thing at a time. But it's certainly one of those scenarios that we have to take into account when we get there. Peter Grunry, who is at Saxo Bank, joining us here this morning. Thanks so much for the time, Peter. Appreciate it. Thank you. Guys, coming up, gold has been on a tear, but are there risks ahead? We speak to an analyst on what's next for the precious metal. That's coming up on Morning Brief. When you want privacy to be fun and simple, Surfshark has got you covered. Surfshark, an easy way to stay private online. When I heard I was approved by OneMain, I was very relieved. I was ecstatic. I just felt like a ton of weight was lifted off my shoulders. There's a rhythm in the markets, in the resonant echoes of the opening bell, in the preludes leading to global elections, in the rising chorus conducted by AI. And if you want to learn to listen for it, we'll show you how. Daring to ask the right questions is how this HR manager created a more inclusive workplace. Dare to ask with SurveyMonkey. Learn more at surveymonkey.com/dare. The Tonight Show, you can't turn the fun off. The Tonight Show's delivered laugh out loud fun for 10 years strong. That kid's going all the way. You have a very honest face. And Jimmy Fallon makes the job look easy. Weeknights. This is the Fitz No-See receptacle mount. It essentially hides all of your receptacles and your backsplash. So it has this little customizable door that you can plug in all of your appliances, and it actually closes even when your plugs are in use. Get the world of One Piece in your hands. One Piece Treasure Cruise. What's for dinner? Well, the game went into overtime, so now everyone's a little bit hangry. Yikes. Plus, we have homework, Uh-oh. which leaves zero time for dinner. With 30 quick and tasty one-pan meals. I'm gonna keep helper handy. Yes! It's your favorite cocktail in a can. The delicious taste of innocent iced tea. If it broke into your entire bar cabinet, grab a can of Clubtail's Long Island iced tea. The original cocktail in a can. You got to crank it up. Crank it up! Crank it up! Yeah! It's the perfect blend of flavor and heat. I put that on everything. Number one moms give their kids delicious, nutritious Orgain Kids. It's real nutrition for real life. Gold hovering near record highs এই ahead of যে PMI 45 data বাচ্চা out হচ্ছিস this morning. The precious metal reaching those all-time highs following the Fed's a 50 basis point cut last week. To discuss whether or not we're headed higher or if there are risks এই যে এই ahead জন্য that এই investors টাইমে should কোনো keep in mind. ট্রেডে থাকলে For gold, we স্টপ wanna আউট bring করে in দিত James যে কোনো Fields, একদিকে স্টপ আউট করে দিত Chief of Precious Metals Analyst. It's great to have you, James. Let's talk about where we're trading right now. We have gold right above that 2600 level. Is there much more room to the upside, or are we likely going to see a pullback from these levels? Well, I think we're going to see increasing resistance up here. There's a couple of things that would imply that the market is going to run into some resistance. One is that jewelry underlying physical demand is down. Jewelry is down. 50% of all physical demand for gold is in jewelry. Most of that is in the non-OECD world. That demand is slowing because of high prices. They're very price elastic. Coin and bar demand is slowing as well. Now, the problem is that these changes in the physical demand will often take a very long time to push into prices, because right now we have a lot of momentum buying in the market and a lot of technical buying, and a lot of it predicated off of expectations of more rate cuts.
So near term, sure, we probably have a little bit more upside, but we're a little suspicious of it above $2,600. That's not to say that we can't move a little higher in the near term, but there are some roadblocks ahead. How much of that is predicated in gold going higher from these levels, predicated on the Fed aggressively cutting or continuing to cut? Yes, I think that's right. And these cuts have been well telegraphed. I mean, gold does have a history of rallying during Fed rate cutting cycles, but much will depend on how much of this is baked into the price already. And certainly after the 50 basis point cut, perhaps we won't see a cuts quite that aggressive. We're forecasting নিউজ কি খারাপ আসছে? আর নিউজটা দেখতেছি অন্য উইন্ডোতে। নিউজ তো খারাপ আসেনি, নিউজ নিউট্রাল নিউজ আসছে, মার্কেট হুদাই পড়তেছে। মার্কেট নিউজ একদম নিউজ এক্সপেক্টেডই আসছে, খারাপ মানুষ আসলে পাগল হয়ে গেছে। এখন মার্কেটে আসলে ওই 50-50 ক্রাউড, কোনো দিকই স্ট্রং না। সো এই টাইমটাতে সবচেয়ে ভালো জিনিস হচ্ছে পেশেন্স রাখতে হবে, যে কী হচ্ছে বুঝতে হবে। এখনো মার্কেট ক্লিয়ার কোনো ডিরেকশন পাচ্ছে না। কোনো কিছুই হয়নি, কিন্তু মার্কেট ওপেন থেকে এই পর্যন্ত কোনো কিছুই হয়নি। যেই অ্যারাউন্ড যেই জায়গায় ছিলাম সেই জায়গাতেই আছি, ঠিক আছে, তাই না? অ্যারাউন্ড যেই জায়গাতে ছিলাম সেই জায়গাতেই আছি, দ্যাটস ইট। কোনো কিচ্ছু হয়নি মার্কেটে, উপরে না উপরে গেছে না নিচে আসছে, কিছুই হয়নি। এই পর্যন্ত আসছিল, হ্যাঁ আবার ফের জায়গা পানে জায়গা ব্যাক। A series of 25 basis point cuts going forward. And we'll have to see what Fed speakers are going to say to imply one way or the other. But some moderation in the rate cutting cycle would tend to remove some oxygen from the gold market. You're absolutely right. Sorry, James, can you just repeat that? What did you say was your base case or your expectation for the Fed's next move? 25 basis points for the next two this year and and into next year. Okay, so 50 total before the end of the year, which makes a lot of sense. And that is, largely speaking, I guess, what some market participants are pricing in. I'm curious what you make just about this entire debate, whether or not we're going to get 50 or 25 at this next meeting, and exactly what that means. লং নেওয়া যায় হচ্ছে এর উপরে গিয়ে যদি ভালোভাবে হোল্ড করে তখন লং নেওয়া যায়, আর এর নিচে গিয়ে যদি ভালোভাবে হোল্ড করে তখন গিয়ে শর্ট নেওয়া যায়। যদি হোল্ড না করতে পারে কোনো কিছুর উপরে গিয়ে তাহলে নেওয়া যায় না। আজকে মার্কেট মানে বেশ ট্রিকি, কীরকম করে আজকে নিতে হবে ট্রেড, এর উপরে উঠে গেছে, হ্যাঁ উঠে আবার নেমে এসছে, এই জায়গায় নেমে হোল্ড করতেছে তখন নিতে হবে, তাছাড়া নেওয়া যাবে না। এই যে নিচে নেমে গেছে, নিচে নেমে এবার হোল্ড করতেছে নিচে, আমি এই জায়গায় দিয়ে রাখবো সেল অর্ডার, তাছাড়া সেল অর্ডার দেওয়ার কোনো সিস্টেম নেই। মার্কেট এখনও যেই রেঞ্জে ওপেন হয়েছে সেই রেঞ্জেই আছে। মার্কেট আজকে খুব ক্রিটিক্যাল মার্কেট, এখানে ট্রেড করতে গেলেই খালি স্টপ লস হয়ে যাবে, স্টপ লস। উপরে যাওয়া নেবো শ্যাট করে নিচে এসে স্টপ করে দেবে, নিচে যাওয়া নেবো শ্যাট করে উপরে যেয়ে স্টপ আউট করে দেবে। সো রেঞ্জ ক্লিয়ার না করলে নেওয়া যাবে না আজকে মার্কেটের অবস্থা যেরকম মনে হচ্ছে। সো টাকা হারানোর থেকে ক্যাশ করে ক্যাশ হাতে বসে থাকা বেটার, বুঝতে পারছি? ক্যাশ বোধহয় হারানোর কোনো দরকার নেই, যেটা প্রবাবিলিটি অনেক বেশি, সেই পর্যায়ে গিয়ে আসলে ট্রেড নেওয়া ছাড়া আসলে মেক সেন্স করে না। হ্যাঁ 5 মিনিট চার্টে ভালো দেখা যাচ্ছে উপরের দিকে, সুন্দর তিনটা মিলায়ে, 3-5 মিনিটের চার্ট মিলায়ে একদম উপরে। হ্যাঁ এটা ধরে ফেলার মতো ট্রাই করলো, এখানে যেই বাড়ি দিয়েছে সাথে সাথে সেল করে সেল অফ করে দিচ্ছে, আরও কয়েকবার দেবে বাড়ি,
নিচে আসার থেকে, কারণ এই পর্যন্ত উপরে গেছে, অনেক মানুষের হোপ আছে যে উপরে যাবে। মানে ব্যাপারটা হচ্ছে কি, তোকে মার্কেটের পার্টিসিপেন্ট যারা, মার্কেটে যারা পার্টিসিপেট করতেছে, আমার তোর মতো হাজার হাজার মানুষ পার্টিসিপেট করতেছে মার্কেটে, তাদের সেন্টিমেন্ট বুঝতে হবে। মানে সেন্টিমেন্ট বুঝছিস, তারা আসলে কি ভাবছে এই জায়গায় সেটা বুঝতে হবে। তুই যদি তারা কি ভাবছে ভেবে ওই পক্ষে থাকিস, যারা যারা সেল করছে সেলারদের পক্ষে থাকিস, এবং সেলাররা বেশিরভাগ লোক, 60% লোক সেলার, 60% লোক সেল করলে প্রাইস নিচে যাবে, 60% লোক কিনলে প্রাইস উপরে যাবে। তোকে মানে শুধু কারেক্ট দলের সাথে থাকতে হবে, এটা হচ্ছে ব্যাপার, কারেক্ট দলের সাথে থাকতে হবে। 5 মিনিটের চার্টে দেখতেছি কি 5 মিনিটের চার্টে লোয়ার হাই করছে, এটা লো পুল ব্যাক। এই যে 5 মিনিটের চার্টে দেখ, 5 মিনিটের চার্টে দেখ, এখান থেকে প্রাইস শুরু হয়েছে, এই জায়গা থেকে এই পর্যন্ত পড়ছে, পড়ার পরে এই পর্যন্ত উঠছে, ওইটা আবার পড়ছে, তার মানে প্রাইস নিচের দিকে। মানে এরকম করে এ বি সি ডি ই এফ এরকম হয় কিনা এটা হচ্ছে দেখতে হবে। কিন্তু এই জোন ক্লিয়ার না করলে, যে এই জোন ক্লিয়ার করে হোল্ড করতে হবে, আর একটা হচ্ছে এই জোন ক্লিয়ার করে হোল্ড করতে হবে, আদারওয়াইজ মার্কেট জাস্ট হেজিটেন্ট। চপ জোন, চপ 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 চপ। তবে নিচের দিকে মনে হচ্ছে মার্কেট আমার কাছে এবার 5 মিনিটের চার্ট দেখে, এটা ক্লিয়ার করতে পারে কিনা দেখা যাক। না পারতেছে না উপরে ধরতে। তবে এই সবুজ ক্যান্ডেলের তুলনায় এই লাল ক্যান্ডেলটা অত স্ট্রং না, এটা ইনডিসিশন, এটাতে ওর নামাইতে পারলো না। সো দেখা যাক এই রেঞ্জ ক্লিয়ার করতে পারে কিনা। সুন্দর ভলিউম, খারাপ না, 30 সেকেন্ডে এই পরিমাণ ভলিউম উঠছে, সো আরও ভলিউম যাবে। তো মার্কেটের গতি ওই যে আফটার মার্কেট আওয়ারে যেরকম থাকে না, এক্স্যাক্টলি এখন গতি এরকম মার্কেটের। ভলিউম আছে বাট গতি কম। যেই ওঠার চেষ্টা করতেছে ধাপ করে ফেলাই দিচ্ছে। এই রেঞ্জ ভাঙলে মোটামুটি এই জায়গায় সেল অর্ডার দেওয়া যায়।
দিয়ে নিচে আসা যায় যদি নিচে আসে আর কি, মানে 40-এর কাছাকাছি 50-এর কাছাকাছি চলে আসবে এটা ভাঙলে এখন। রাইসে এবার ভেঙে দেখতে পারলে হয়। জোর কমে গেছে একদম এই টপে যাওয়ার পরে, আর মানে শক্তি পাচ্ছে না। এটা ভাঙা দিয়ে তখন মনে হচ্ছিল নিচে যাবে, সো এখন মনে হচ্ছে নিচেই যাবে মার্কেট। সেলোটা Order filled. শিট, লেগ ডাউন করে নিয়ে আবার শু শু।
জায়গায় হিট করেই এইভাবে ভায়োলেন্টলি ঘুরবে, এতক্ষণ উপরে যাইতে পারলো না, তো কঠিন ব্যাপার। নর্মাল সার্কামস্টেন্সেসে তো এইরকম হইলে নিচের দিকেই ভাঙে, মানে বুঝছিস, এইরকম এইরকম মানে শ্যাট করে এরকম নর্মাল সার্কামস্টেন্সেসে এইরকম এইরকম যাইতে না পেরে তলায় চলে যায়, সে এই জায়গায় হিট করছে, না হলে এখানে কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করে, ঠিক আছে, at least। এই যে বিহেভিয়ার করলো এই বিহেভিয়ার করে না, এই যে এই রেঞ্জ ক্লিয়ার করছে এবং ক্লিয়ার করবে বুঝতেছিলাম, এই রেঞ্জ আজকে সেন্টিমেন্ট মার্কেটের খুব ইয়েতে তো আপে, তো মানে মানুষের সেন্টিমেন্ট খুব আপে, খুব হোপফুল, সর্বোচ্চ জায়গায় আছে, মার্কেট উপরের দিকে যাবে, সো এটা হচ্ছে ব্যাপার। Stop filled. ঠিক আছে, মানুষের সেন্টিমেন্ট খুব আপ আজকে। কোনো ই নেই, এই এমনি মার্কেট তলায় চলে যায়, দেখে ট্রেড প্ল্যান ট্রেড ছিল, ট্রেড ভুল ছিল না, সাপোর্ট রেজিস্ট্যান্স জোন ছিল উপরে, ঠিক আছে, ট্রেড যে ভুল ট্রেড হইছে এরকম না যে কনফার্মেশন নিয়ে যে ফার্স্ট টাইম এখানে হিট করে পারেনি, সেকেন্ড টাইম উঠতে গেছে পারেনি, ভেঙে ভেঙে চলে এসছে, ঠিক আছে, কনফার্মেশন নেয়া ট্রেড, এটা আসলে এই ট্রেডটাতে কোনো ভুল ট্রেড না, এটা অনেকক্ষণ ওয়েট করে 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 দেখে 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 এই জায়গা থেকে মার্কেট মানে জাস্ট ভায়োলেন্টলি ঘুরছে, জাস্ট দ্যাটস ইট, ঠিক আছে। হ্যাঁ হেজিটেড মার্কেট তো বুঝলাম, কিন্তু আধা ঘন্টা 35 মিনিট, বুঝতে পারছিস ব্যাপারটা, 35 মিনিট ধরে সে ডিসাইড করতে পারলো না উপরে যাইতে পারবে, ডিসাইড করতে না পারে, তারপরে তো এই টাইপের সময় গিয়ে ছেড়ে দেয় মার্কেট, এবং এইটাও ব্রেক হয়েছে খুব সুন্দর করে। হ্যাঁ সেই শুরুর দিক থেকে সেখানে আছে, শুরুর মার্কেট। হ্যাঁ আমি তাহলে ঠিক আছে বিলাল, ওকে ঠিক আছে। order filled.
Order filled. Order filled.
get 50 or 25 at this next meeting. Fall right at the Christmas season, but it will keep it through the election, and so that then the Congress will have to deal with it. It has a few small provisions: $235 million for the Secret Service, a reflection of a lot of the activity we've seen in the last few months. But it doesn't have any of the bigger ticket items that Speaker Mike Johnson had aimed to have in. He wanted to have a bill that they touted for election integrity. That's gone. They wanted to keep the government open to next year. That's all gone too. So it's kind of a predictable end of this story, and they'll start to vote on it Wednesday. And then the questions are, what are the repercussions? Trump has said he wanted a shutdown and he wanted this bill in no way, shape, or form. So does he continue that? Johnson's going to have to pass this, but with Democratic votes. So that could be dicey for him. But it seems like we're pretty well set to avoid a shutdown, and then we sort of push everything to December. See whether or not he is able to secure the votes. All right, Ben, great stuff. Thanks so much. Thanks, all. Fed officials speaking out this week following the bank's 50 basis point rate cut. We already heard from Atlanta Fed President Raphael Bostic and Minneapolis Fed President Neil Kashkari earlier this morning. Now, Chicago Fed President Austin Goolsbee, he is speaking right now in an annual conference for the National Association of State Treasurers. Our very own Jennifer Schomburger is listening in and has the latest. Hey, Jen. Good morning. That's right. Chicago Fed President Austin Goolsbee speaking right now says it's appropriate to focus more on the job market rather than inflation. And if the Fed wants to avoid a recession, then we can't get behind the curve. Goolsbee saying, quote, given the through line on economic conditions, that likely means many more rate cuts over the next year. He went on to say, knowing that labor markets tend to deteriorate quickly when they turn and that monetary policy takes time to act, it's just not realistic to wait until problems show up. He says rates need to come down, quote, significantly going forward if the Fed is to retain the economy and the job market where they are right now. Now, elsewhere, Atlanta Fed President Raphael Bostic and Minneapolis Fed President Neil Kashkari both said this morning they were in favor of voting for a 50 basis point rate cut at the last policy meeting as progress has continued down on inflation and as the job market has cooled. Still, Bostic explained that cutting by 50 instead of 25 was a close call for him because he feels the Fed has not declared victory yet on inflation, but it was a cooling job market that really got him to go 50. And it's Bostic's lingering concern about inflation not yet back to the Fed's 2% target that's keeping him from cutting in larger increments. But Kashkari doesn't see much evidence inflation might surprise to the upside and says he still thinks interest rates are too high. He's just uncertain at this point just how tight monetary policy is, given mixed signals for the underlying economy. Guys? All right, Jen, thanks so much for bringing us the latest on that. Of course, a long lineup of Fed speakers this week, and I know you are going to be very busy, so we look forward to continuing updates here from you this week. Thanks. Now time for today's trending tickers. You can scan the QR code below and track the best and the worst performing stocks of this session with Yahoo Finance's trending tickers page. So let's get to it. First, we want to take a look at Microsoft. Shares are ticking lower here this morning. You're looking at losses of just about 0.1%. The move lower coming on the heels of a downgrade. We've got the analyst behind that call downgrading Microsoft today, saying that competition in the AI space is catching up to Microsoft's lead. Here to discuss that and more, I want to bring in Gil Luria. He is D.A. Davidson's managing director. And Gil, it's great to have you here. Clearly, it's having an impact here on the stock in early trading. I'm curious, just why do you see Microsoft's AI lead diminishing? Well, they had a big head start because they were involved with OpenAI for a long time. They knew ChatGPT was coming before everybody else. They knew that they were going to commercialize it. So about a year and a half ago, they came out with a whole set of commercial products around AI that gave them a big lead over Amazon and Google, who were both caught flat-footed. Since then, Amazon and Google, AWS and GCP respectively, have invested in catching up to Microsoft. And we think that you can start telling that they've caught up, both in terms of the results they've reported and the conversations we're having with industry participants tell us that their capabilities are now comparable to Azure's, thus diminishing the lead. Going forward, we think AWS and GCP actually have an advantage over Azure because they have the capability to deploy their own chips into their data centers, which are a fraction of the cost of an NVIDIA GPU.
something that Microsoft has yet to do with its own chips. So, Gil, does that mean that the chips race is the forefront of this debate between which tech firm is going to come out on top versus which large language model is going to become most useful to everyday consumers? Obviously, Microsoft is attached to OpenAI and ChatGPT, but a lot of analysts have argued that Amazon is behind when it comes to its own LLM. So both fronts are very important, and Amazon's approach is that they don't have their own LLM, they don't depend on their own LLM. They've created a system where you can work with any one of the frontier models, whether Anthropic, Mistral, Meta's Llama, and therefore they just support the rest of the ecosystem. That's what their customers want, and their customers don't want to be locked into one technology in one frontier model. And so that works for them. They don't have a model as advanced as OpenAI in order to be able to serve their customers, which is what's really key here. A year and a half ago, their customers were going to Azure to get AI tools. Now they don't need to. They can keep their customers and provide them with whatever those customers need. So then, Gil, how reliant is Microsoft then on a name like NVIDIA? I guess we were trying to figure out just the importance there and exactly what that means for some of that momentum going forward. Well, that's exactly it. Microsoft is so reliant on NVIDIA that it's almost transferring wealth from its own shareholders to NVIDIA's shareholders. Their overinvestment right now creates a point of margin headwind every year they overinvest, meaning Microsoft has to lay off 10,000 people just to keep its margins flat because of how much it's overinvesting in building this infrastructure using the most expensive chips, which are NVIDIA GPUs. And given that too, I'm curious how much, and you talked about this a little bit in your note, how much the growth of a company like Microsoft is really just a bullish signal for NVIDIA. Should investors be switching their framework in that direction? I'd say we're just at a point where they can't both win. Either Microsoft continues to overinvest in NVIDIA GPUs, in which case NVIDIA wins, but Microsoft has diminishing margins, or it slows down that rate of investment, which would also encourage other participants to slow down their rate of But investment. Gil, really quickly here, just because so much of the revenue for NVIDIA, I think it's 40%, comes from 4 of those hyperscaler names. So given that, wouldn't the success of a name like Microsoft be tied to more success for NVIDIA and vice versa? Well, the success of AI depends on what applications we have and how quickly these models develop. If they continue to develop, both will win to some extent. It's just that NVIDIA is going to continue to take more and more value out of Microsoft. If Microsoft continues to overinvest. But right now, Amazon and Google are just in a better position because they can also rely on their own chips, which cost a lot less. Okay, what would it take then for you to be bullish once again on Microsoft? Any future investments, anything that you want to hear from executives in the coming quarters that you think is going to then turn the momentum back into Microsoft's favor, or because they're already lagging behind maybe on their own chips, it's something that is going to take time then to catch up from here? Actually, it would be the cooling down of investment. If they go back to a steady state of investment and expand data centers, but not at this exponential rate, that would take away that margin headwind and position Microsoft for much faster earnings growth. Right now, they're all in a big arms race that's well ahead of the return on investment that should come from this investment. And so if Microsoft actually pulls off its investment, margins will grow and they won't really sacrifice any revenue growth. All right, Gil Lurie, I really appreciate you joining us. I know it's early in the morning for you, so thank you so much for popping on. We appreciate it. এটা ওষুধ খেয়ে যাও Coming up, more trending tickers on the other ভিটামিন ডি side of খাইছো the কালকে break. রাতে Stay tuned with us for more. আবার খেয়ে যাও একটা আজকেরটা Your name, your email, your phone number, your address, the address of your friends, and your interesting online searches. Your data is leaking. Protect your online privacy with Surfshark. Relive fierce battles from One Piece. Get it now. Whatever you do it for less at Harbor Freight.
It's now time for some more of today's trending tickers. You can scan the QR code on your screen below to track the best and worst performing stocks of the session with Yahoo Finance's trending tickers page. Bank of America getting bearish on luxury, downgrading Louis Vuitton parent company LVMH and Gucci parent Kering to neutral. Also downgrading Hugo Boss to underperform. Price targets also slashed across the sector, and you can see the reaction here in some of those stocks. LVMH down about 0.2% and Kering down over 2% here. Hugo Boss, though, moving to the upside on some individual company news. Having said that, of course, this relates to the story that we've been talking about all morning, Shauna. It's the China of it all, right? We know that slowing growth in China, which is a key luxury market, is raising concerns here, and we had a slew of negative economic data coming out of China in August that indicates no good news to come from this sector. Meantime, the luxury sector overall down 13% so far this year, while we are seeing growth in broader indices globally, like the global MSCI Europe index, up over 7% in comparison. So that's indicative of the degree of downside pressure that's specific to luxury. And Bank of America saying that luxury firms need to refocus on creativity and fashion innovation to drive more volume. Yeah, and I think that this is just a continuation of what we've heard from so many of these executives here over the last several weeks and over the last couple of quarters. The slowdown in China obviously being a huge headwind for this sector. And it's important to point out that Bank of America is not alone here in their call for a little bit more of a downward pressure here in some of these names. Goldman and Jefferies also out saying that they expect to see further earnings being to come because of demand from Chinese shoppers remains muted. So of course that begs the question as to how long it's going to take for this turnaround and to gain some traction, whether or not we are going to see additional stimulus there. Of course, we have the unusual, maybe is the best word to put it, a meeting amongst Chinese policymakers tomorrow. We could learn a little bit more maybe about what their policy plans look like going forward. But again, some pressure across the board on some of these names. That is expected from Bank of America, some of the colleagues on the street, because of that ongoing pressure in China. Now looking at the healthcare and utility sectors, after Morgan Stanley was out with a call on this, recommending investors lock in their gains on defensive stocks. Investors who had been anticipating an economic downturn have been flocking to sectors more immune to a recession. Now Morgan Stanley's Mike Wilson is pointing out that defensives tend to underperform in the month after a Fed's first rate cut. We've actually heard this from some of our strategists here over the last couple of trading days, and we did see a huge buildup in some of these defensive plays ahead of the Fed's decision to cut. So of course the question is what the valuations are right now. If the valuations are a little bit too pricey, if we may become a little bit too far too fast. He's talking about the importance of the next jobs print, and maybe that is going to give us a little bit of a better idea as to what the future looks like for this group. Yeah, and important context, of course, for most of us know Mike Wilson, typically very bearish. He just recently turned a little bit more positive. Positive on stocks for 2024, given the outperformance that we've seen, kind of pushing his hand there. Do want to mention the Citigroup basket of defensive stocks is up about 11% just since the end of June. That outperforms the broader cyclicals index, but Mike Wilson saying it's time to take profits off that recent outperformance because, like you said, Shauna, lack of clarity about what the job market and the labor market data could look like. If the data, is horrible, that could be a boost for defensive. It could make it look like we're heading towards a recession, but if it's great, that could be bad for defensive. So while we wait for that clarity, better to just take some profits according to Wilson here. All right, we are going to have all of your markets action ahead right here on Yahoo Finance. So stay tuned for more. We've also got a programming note. Join us as markets editor Jared Blickery sits down with A-list strategists to decode the day's market moves from the word of the day to who wore it better. This is Yahoo Finance in its best form. Stocks in translation every Tuesday and Thursday at 8:30 a.m. Your name, Stop filled. email, your phone number, your address, the address of your friends, and your interesting online searches. Your data is leaking. Protect your online privacy with Surfshark. Relive fierce battles for One Piece. Get it now. Whatever you do it for less at Harbor Freight. How did you beat us so badly in the renewal of your fintech contract? I already told you. Tell us again. Paladin.
থাকুন।